Resolution moved by Shri Vijay Sardesai and Alex Reginald regarding scrapping of the 3 linear projects as far as Mollem is concerned. Speaker sir, last year was a year of COVID and this year is a year of agitations. 15 जानेवारी मेलावलीच्या लोकांनी म्हाका दिसता नवी क्रांती सुरवात केल्ली आसा गोंया खातीर आनी गोंयच्या फुडारा खातीर. एक सेंटिमेंट्स लोकांचे क्लियर दिश्टी पडटा स्पीकर सर की जे प्रोजेक्ट्स गोंयाक दिसना, जी गरज ना और जे जाय पडचे ना और इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट सांबाळपाक खंय नाल्यार खंय वी नीड टू होल्ड इट, कॉम्प्रोमायज करचें पडटा, ते म्हाका दिसता वेळ आतां सुरू जाल्लो आसा. भुरग्यांच्यान सेव मोले कॅम्पेन, मिक्स्ड NGOs, activists, people, elected representatives of various irrespective of political affiliations have come together, irrespective of religion and caste. कित्याक स्पीकर सर एकूच मुद्द्या खातीर, तो मुद्दो म्हणल्यार आमकां समज थोडे प्रोजेक्ट्स नाका ते नाका. आमी आज सांगलो कोळसो नाका. आतां कोळसो नाका जाल्यार 3 लिनियर प्रोजेक्ट जाय काय नाका हो पयलो प्रश्न पडटा. ताज्या खातीर स्पीकर सर पयर विशू मेलावलीचो जातकर पयर आमी म्हादयचो इशू उलयले. म्हादय कितें जालें आय विल नॉट बी रिपिटेटीव, पूण आज स्पीकर सर आसा मुद्दो मोल्याचो. आनी मोल्या हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स येता आसतना बाब विजय सरदेसायन बऱ्या तरेन एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट कितें आसा तो थ्रेडबॅर फूल स्टोरी ताणें सांगली, फ्रॉम वेर इट इज, वॉट रिपरकेशन्स ऑन द एनवायरमेंट कॅन बी. I would like to add to this environmental impact, Speaker sir, what he has spoken about is Tane, everything when he spoke about the environment impact, one thing is very important, Speaker sir, आमी गोंया आसा आनी आमकां कर्नाटकाय लागता ह्या प्रोजेक्टाक. कर्नाटकान काली रिजर्व जावं बाकी कडेन जावं आज पर्यंत हात लावंक दिवना, बट गोवा इज व्हेरी एग्रेसीव. एग्जाम्पल आमी समज रस्तो घेतलो स्पीकर सर जाल्यार द रोड which we are talking about, the widening of the highway, Goa we want to go ahead with it. Karnataka is still not given the clearance. So हांगाच्यान 4 lane 6 lane सुरू जातलो, कर्नाटकाच्या बॉर्डर पदर बारीक जातलो. What are we achieving? As we talk ahead on this line, Speaker sir, the next thing what by Alina put is the social impact. Socially how we will be impacted, how Goa will be impacted, बऱ्या अर्थान ताणें थोड्या शब्दांनी सांगलें. ती उलयता आसतना I could see that passion in her, same like what I could see of her late husband, which is about environment. तोय तेन्ना मिनिस्ट्रीन आसुनूय एनवायरमेंटाक झगडलो, भायर आसतनाय झगडलो, आज बाय अलिनाचेर तो सेम एक्सप्रेशन पळयलें. Unfortunately, she is in the same party which is moving the proposal, but she has had the guts to speak on the social impact. आता Speaker sir, very important aspect is environmental impact. बाब विजयान सांगलो, सोशल इम्पॅक्ट बाय अलिना उलयलें. हांवें म्हज्या प्रश्नान म्हज्या एनवायरमेंट मिनिस्टराक आमच्या विचारिल्लें, वॉट इज द क्युम्युलेटीव इम्पॅक्ट, वॉट इज द क्युम्युलेटीव इम्पॅक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स एज फार एज वी आर कन्सर्न. स्पीकर सर, आय वॉज क्वायट सरप्रायज विथ द रिप्लाय. द रिप्लाय केम एज नो नीड टू एसेस मोलेम प्रोजेक्ट्स क्युम्युलेटीव इम्पॅक्ट. स्पीकर सर, तो सांगता की no, there is no provision to cumulatively assess the potentially damaging effects of the 3 linear infrastructure projects that are cutting through the Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and Mollem National Park, as the projects are independent in nature. He further says, Speaker sir, that there is no question of reviewing these projects because the projects were proposed and admitted by following all rules and guidelines of the Forest Conservation Act 1980 and Wildlife Protection Act 1972. There is no provision to assess the cumulative impact of these projects as they are independent in nature and proposed by different user agencies at different time intervals. Speaker sir, एक जाग्यार 3 प्रोजेक्ट जाता, आमी एजन्सीचेर डिपेंड जाता. आनी जेन्ना हांवें क्युम्युलेटीव विचारला स्पीकर सर, they say, the government says we can't take this cumulative as they are 3 different projects. Speaker sir, रिसर्च जे कोणें केल्या, जे रिसर्चर्स आसा तांणी कॉन्क्लूड केलां की दॅट द EIA इज फ्लॉड अँड रिडल्ड विथ इनएडिक्वेसीज. आतां EIA हॅज बीन डन ऑन द हायवे प्रोजेक्ट एंड द रेल्वे प्रोजेक्ट. सेकंडली स्पीकर सर, द सेम EIA इज सो वीक अँड इट मिसरिप्रेझेंट्स फॅक्ट्स. एक्झाम्पल स्पीकर सर, तांणी सांगलां की देर इज नो प्रोटेक्टेड स्पिसीज इन दॅट एरिया, विच इज फॉल्स.
म्हणजे या फुल महावीर भगवान महावीर वाईल्ड लाईफ सँक्च्युरी अँड मॉल अँड नॅशनल पार्क प्रोटेक्टेड स्पीसीज नाच. तुमच्याच दुसऱ्या रिपोर्टान सांगता की प्रोटेक्टेड स्पीसीज आसा. सो स्पीकर सर, एक वाटेन वी आर ट्रायंग टू बुलडोज थिंग्स just to ensure that that diktat of the center is followed. बाब जावडेकर हांगा आयलो तेन्ना ताका प्रश्न विचारलो मिडियान. ताणें सांगलें आपल्याक रिप्रेझेंटेशन कोणें दिवनी. आय वॉज सरप्रायज्ड. हांवें स्वता बाय अलिना, रेजिनाल्ड, एक्टिविस्ट, NGO, धाकटी भुरगीं सगळ्यांनी दिल्ले हाका लेटरां. ताज्या मागीर स्पीकर सर तेन्ना उजो वाडपाक लागलो. ही सेंट अ CEC. CEC आय बिलीव वॉज सेंट to cool down the whole thing what is happening here. आमकां अपीज करपाक धाडिल्ले. आमी आमचे विचार मांडले. I had the opportunity to meet the CEC along with our honorable leader of opposition, Bab Digambar Kamath. He has been the ex-chief secretary, I believe, of Goa. He knew Goa. And I could see, maybe he was not talking, but I could see that he has actually understood what the whole impact is going to be. आणि वो impact आमकां आज गरज आसा काय ना हो प्रश्नूच ना. कित्याक इम्पॅक्ट आसतलोच स्पीकर सर. आनी कोणाक वो अदानीक, कोणाक वो इम्पॅक्ट, कोळशाक कितें करूंक सोदता स्पीकर सर आमी. कोल हब एक वाटेन आज 33 crores एक वर्साक मोडलेम सांगता आमचो पर्यटन मंत्री. एज ही सेज द शो मस्ट गो ऑन. अँड हियर वी आर फॉरगेटिंग that we are wanting to go ahead as a tourism state. We are wanting to put ourselves as a pollution free industries. At the same time we want to get this coal. आज स्पीकर सर खरी याद जाता मनोहर भाईची. वॉट एवर ही नोटिंग्स हॅव सेड जे बाब विजयन सांगला आर क्लियर अँड क्रिस्टल आफ्टर ऑल्सो अलिना इज सायन दॅट दे डोंट वॉन्ट दीस प्रोजेक्ट. समज हो प्रोजेक्ट नाका सांगला जाल्यार आज कित्याक. इज इट अ वीक लिडरशीप दॅट इज अ कन्सर्न टुडे. द चीफ मिनिस्टर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, नॉट ऑफ अ पार्टी. आणि ताज्या खातीर स्पीकर सर अ स्ट्रॉंग लिडर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ डे टू टेक अ स्ट्रॉंग डिसिजन इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा अँड गोवन्स. सादे स्पीकर आसा तो कॅप्टन विराट आनी बाकीचे सगळे चर्ची कडेन बशिल्ले. प्रेसिडेंट खंय येतालो ते खंय बशिल्ले. पुलीस राज म्हणटा तें पुलीस स्टेट दल्ले घाले भितर. वेर आर वी? सो एक्सप्रेशन्स ऑल्सो हॅव बिकम अ प्रॉब्लेम. वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग द लार्जस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बट एक्सप्रेसिंग आवर सेल्स इज बिकम अ प्रॉब्लेम. सो ताज्या खातीर स्पीकर सर आज बेजीक कम्युनिटीज जावं, मोले जावं, मादय जावं, एवरीबडी इज कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स टू एन्श्युअर दॅट वी आर सेविंग गोवा. सेम मोले कॅम्पेन जो इन्स्टाचेर हँडल आयला आनी ताजी विच इज व्हेरी एग्रेसीव जे विजयान सांगले. इट इज ऑल्सो गिविंग अ लॉट ऑफ अवेरनेस स्पीकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट. It talks about what CEC is talking. It talks about the failure of Rail Vikas Nigam. It talks about how the environment impact is going to be. It is talking about the flora and the fauna, the impact of this project, what will happen on them. Then Speaker sir, jenna Karnataka separate कांयच करूंक सोदना जाल्यार गोंयांक इतले कित्याक. आनी तातूंत सरप्रायझींग म्हणल्यार म्हादय खातीर आमी झगडटा. गोवा कर्नाटका इज फायटींग. पूण ह्या मोल्या प्रोजेक्टा खातीर कितें स्पीकर सर, ह्या मोल्या प्रोजेक्टा खातीर कर्नाटका हॅज एग्रीड टू प्लांट द ट्रीज दॅट गोवा इज गोइंग टू कट. म्हणजे एक वाटेन तूं आमचें उदक काडटा आनी आमी जीं झाडां उडयतले मोल्या खातीर जे लोक उडोवंक सोदता ताजे खातीर तुमी बरोबर घालतले म्हणटात. आनी ते तुमी घालता म्हणटा आनी क्युम्युलेटीव रिपोर्ट हो स्टेट सरकार म्हणटा की क्युम्युलेटीव इम्पॅक्ट आमी कॅल्क्युलेट करचे ना बिकॉज इज इंडिपेंडंट. सो वी हॅव अ एनवायरमेंट इम्पॅक्ट which Vijay Sardesai talks, social impact by Alina talks, and cumulative impact which I am talking. तीनूय रिजनां पयलीं स्पीकर सर does not justify the happening of a Mollem 3 linear projects in Mollem as far as Goa is concerned. आमी आमचे sentiments already मांडिल्ले आसात as far as the project is concerned. आयचो दीस स्पीकर सर will tell what the legislator or the elected representative of every constituency wants. Aicho this speaker sir will tell what Goa is going to go ahead with. And very importantly, when our Prime Minister Modi ji says ki coal apun deवंक सोदता, जेन्ना आमचे iron ore export कमी जाले आनी import वाडूंक लागल्या, त्या टायमार स्पीकर सर we are talking about getting these 3 linear projects. JERC norms आमी टॅरिफ वाडोवपाक बाकी कडेन JERC वापरतात. That same JERC says that we are supposed to generate roughly about 150 megawatts by 2022. If we are supposed to generate 150 megawatts by 2022 and the difference of the megawatt generation what has been now at peak load is not even 100 megawatts,
then where are we talking about the 3 linear projects? Where are we talking about these projects happening in Goa when we don't want it? Taja Khatir, Speaker Sir, as we strongly put our foot down to scrap these projects, I honestly request करता आमच्या चीफ मिनिस्टराक की any displacement of the vulnerable, endangered, protected flora and fauna will spoil the ecology of the whole state. ताज्या खातीर स्पीकर सर जे कितें जालां तें न फाटलें न पळयता एक स्ट्रॉंग डिसिजन घेवया गोंयच्या हितान. I was expecting by Alina to talk about her experience in the wildlife board meeting, what happened. She was talking about her own objections. I heard her somewhere that her own objections were not taken in the minutes of the meeting. It is a very serious issue. I don't know whether she has objected to that. But jenna हे सगळें चल्लां स्पीकर सर, आमची आयडेंटिटी आमी जे म्हणटा एक वाटेन दोतोर रघुनाथ माशेलकाराचे समृद्ध गोंय, संस्कृत गोंय, समाधानी गोंय हे सगळें फुडें व्हरता. त्या टायमार स्पीकर सर वी नीड टू नो वॉट इज समृद्ध, वॉट इज संस्कृत आनी एवरीथींग पळयतकर आत्मनिर्भर आनी आमी स्वयंपूर्ण उलयतात. ताच्या खातीर स्पीकर सर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट for the government to go back to the boardroom, ensure that the people's voice, when we say we are in the 60th year of liberation and we are the largest democracy, then we have a voice as a people's voice to say in this house, outside the house and everywhere. And people's voice has a weight. ताज्या खातीर हो impact जो जातलो, environmental impact, social impact and cumulative impact. हो impact धरून स्पीकर सर, honorable CM and corrective action घेवचे. We will actually thank him for it. The whole people of Goa will thank him for it to ensure that we work together for a better Goa. And तेन्नाच स्पीकर सर सुवर्ण गोंय कितें म्हणटा तें सारकें सातत्यान जावपाक आमी सगळें काम करूंक शकतले. हाज्या खातीर जे बाब विजयन आनी रेजिनाल्डान जे रेजोल्यूशन मूव केलां टू स्क्रॅप these particular projects at Mollem, I fully support them and I would request my colleagues in this house, irrespective whether they are in the treasury or they are this side, let us take a collective good decision for the future of Goa. Thank you.